یعنی که ناخواسته با میل و اراده خودم معتاد نشدم. شرایط دنیای اطرافم طوری بود که من به سمت مواد سوق داده شدم. For nearly 40 years now, Iran's government has tried to rid the country of drug addicts by jailing, beating, and executing them. In just 10 years, from 2007 to 2017, Iran executed at least 4,000 people on drug-related charges. This brutal approach isn't working. Today, Iran has one of the world's highest rates of drug addiction, with about 2.8 million addicts. The high number of executions and international pressure to decrease them prompted a national debate on whether the death penalty was an effective deterrent against drug addiction. کشور اسلامیمون که امیدواریم برنامه‌ای که نام جریان خوبی رو در کشور راه بیندازه و انشالله شاهد ریشه‌کن شدن اعتیاد باشه. واقعا چرا این ساختار آیا جوابگو هست یا باید تغییر کنه ازشون؟ آیا کسانی که حبس ابد گرفتن یا اعدام گرفتن چند درصدشون خودشون و خانوادهشون به مواد مخدر برگشته؟ کسانی که اعدام شده اند چقدر خانواده و فرزندانشون به مواد مخدر، یعنی اصلا ترسیدند و عودت نداشتن؟ این رو تحقیق کرد. ما تحقیق کردیم. نتایجش چی بود؟ نتایج این است که خانواده‌هایی که افرادی که اعدام شدن بیش از 90% فرزندان و خانواده اونها به مواد مخدر برگشتن. اعدام‌ها باز منم قبول دارم این رو، اعدام‌ها بازدارنده، اما دلیلش چی بوده؟ دلیلش عدم همراهی دستگاه‌های حاکمیتی مثل آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و سایر نهادهای مرتبط بوده. اما این باعث After months and months of debate, Parliament finally approved a new article to the existing drug laws. It grants judges leeway to transform death sentences into life in prison for crimes below certain quantities of drugs. Media outlets in and out of Iran touted the new article as having a real potential for saving lives. At first, government officials announced that up to 15,000 cases would be eligible for review, but that number was later reduced to 3,300. Death sentences have been commuted, but it's impossible to know how many because the government of Iran doesn't share its data. The new article doesn't abolish the death penalty for drug crimes. You can still be sentenced to death if you're caught with, for example, more than 100 kilograms of pot or opium, or more than 2 kilograms of heroin. The death sentence can still apply to anyone carrying a weapon during an arrest, or even an unarmed person who happened to be in the company of someone carrying a weapon during an arrest. It also applies to ringleaders, drug manufacturers, and others. The new article may help reduce the number of people on death row, but it won't decrease the rising number of addicts throughout the country. That's because Iran's government hasn't really addressed the root causes of drug addiction, which include unemployment, poverty, and something that's overlooked way too often: laws that punish people for simply having fun. Before the Islamic Revolution, Iranians were allowed to have fun. Dancing, theater performances, and parties were part of everyday life for many. But after 1979, when Ayatollah Khomeini took power, having fun in public became a crime. Even in private, celebrations were segregated by gender. Men and women couldn't celebrate or dance close to each other. All these laws forbidding fun soon turned the population sour. Just recently, a teenager was arrested for posting videos of herself dancing to music. Representative Parvaneh Salashuri, a sociologist and a member of the Majlis's Cultural Commission, recently said that, unfortunately, in our country, a mindset exists which holds that every kind of joyful gathering might prove problematic and turn into a political one. And so these kinds of gatherings are prevented from happening as much as possible. We are thus confronted with an unhappy society. When young people aren't able to get together and have fun in public under their parents' watch, they go to private places instead and meet without parental supervision. Drinking an alcoholic beverage can have harsh consequences. If a police officer smells alcohol on someone's breath,
that person could be arrested, charged, and punished with up to 80 lashes. Thousands of people receive lashes every year for drinking or attending a party with people of the opposite sex. Experts say that to avoid receiving lashes, some people use drugs instead of alcohol because there's less chance of getting caught. Most drugs can't be detected from smelling someone's breath. Mehdi is a former drug addict whose story exemplifies the shift from alcohol to using drugs. He asked that we only use his first name. من تولدم بود. دوستم صدام کرد، اون به من تبریک گفت و با هم نشستیم با خانومش 3 تای مشروب خوردیم. بعد رفتیم بعد از مشروب اومدن منو که برسونن، متاسفانه پلیس ما رو گرفت و دید که دهنمون بو میده. من با یه ماشین ما رو بردن پزشکی قانونی که فرداش رو میز قاضی بود و قاضی هم برای ما 74 ضربه شلاق نوشت. من اگر شاید اجازه‌ای برای مصرف الکل داشتم، هر از گاهی 2 تا پیک مشروبی اگر میخوردم، شاید هیچ وقت به مواد مخدر رو نمی‌آوردم. The Islamic Republic's founders treated addicts like criminals that needed to be punished, not as people who needed help and treatment. That's changing slowly, but prevention and rehabilitation programs are underfunded and often neglected. Thousands of addicts are arrested every year. Some end up in prisons where, ironically, drugs are plentiful. Years ago, Mehdi spent a few months in one of those prisons. وارد اتاق شدم دیدم که همه دارن مصرف میکنن. بعد پیش خودم گفتم اینجا از بیرون بدتره. اینا رو بگیرن کجا میفرستن؟ مگه من 3 ماه بازباروری ندارم؟ تو راهی که میومدم خوشحال بودم از اینکه شرایطی داره به وجود میاد که من ترک کنم. موادم میگم حالا از طریق خود اینا میاد وارد زندان میشه، از طریق خود سربازا درجه دارا وارد زندان میشه که خوب استفاده داره. همه جا هست، همه جا، تمام زندان ها. That's the voice of Vahid Tehrani. He worked as an undercover drug informant for Iran's main drug task force, the headquarters for the fight against illicit drugs in Tehran. He says drug offenders are routinely treated unlawfully and inhumanely. میگم بازجویی موقتی میگم تو کلانتری از من سوال کردن، فقط میگم توهین بود، تو چی کاره نمیدونم اسم فامیلمو دادم و اینا مشخص بود توی گواهی ها رو مزایره داده بود. یه چیزی مثل سیم تلفن مدام من چون نشستم زیر میز منو فرو کرده بودن تو یه تیکه جای کوچولو زیر کشوها. من اون زیر بودم، سرم بیرون بود، یه خودکار تو دستش بود. وقتی یادداشت میکرد یه وقتی که با متمایل حرف میزد خودکار محکم فرو میکرد توی سر من. یه چند جا هم خون اومد از سر من. به من گفت آخ نگفتی چرا این دفعه؟ چند دفعه دیگه پشت سر همینجوری فرو میکرد خودکار توی سر من. دوستش بهش گفت تو کمرش نزن جاش میمونه. گفت جاش میمونه. گفت باشه مال این عیب نداره، این همه پرروتره، بذار من اینو میخوام بکشمش، اعتراف نمیخوام بگیرم ازش. اینا میگم این آدمایی هستن به نهایت غایت روانی، یعنی اینا فکر میکنن کاری که دارن میکنن مفیده برای جامعه، دارن خدمت میکنن به جامعه. اینا رو فکر میکنن که دشمن فرضی هم براشون، این معتادا دشمنن، یعنی فکر میکنن دارن با دشمن برخورد میکنن، یعنی اینجوری باشون برخورد میکنن، یعنی اصلا براشون هیچ انسانیتی قائل نمیشه. این طرف انسانه. در سر تا صد دادگاه شاید حدود 150-200 نفر آدم، نمیدونم دقیقا بگم چقدر، ولی خب راهرو خیلی هم کوتاه نبود. در این راهرو افراد معتاد و افرادی که نشون میداده از شکل ظاهریشون که مدت‌ها در واقع Layla Ali Karami interned at the Revolutionary Court for a few weeks.
She describes what she saw when visiting drug addicts for her cases. مشخص بود و این افراد به هم زنجیر شده بودن و روی زمین بغل همدیگه به طرف دیوار نشسته بودن و رفتار با این افراد از طرف مامورینی که اینها رو آورده بودن بسیار در واقع زننده و غیر انسانی و تحقیرآمیز بود و چیزی که واقعا دردناک بود به مثلا مادر پیر این در واقع افراد که من چندین مورد دیدم که مادرایی که دنبال پرونده بچه‌هاشون اومده بودن یا همسرانی که دنبال پرونده شوهراشون اومده بودن، چه در خود اون راهرو مامورینی که اونا اومده بودن مثلا با بچه ندیده بودن چند روزی اون بچه‌شون رو یا در واقع همسرشون می‌خواستن صحبت کنن باشون با بدرفتاری می‌کردن و زمانی که حتی در قسمتی Drug addiction is not an easy problem to solve. Many countries struggle with the issue, but progress can be made if there is will. But how the Iranian government treats drug offenders exhibits a lack of will and respect. The government's budget for their war on drugs isn't public, so it's hard to know where the money's being spent. We've seen that criminalizing fun, banning people from drinking, regularly busting parties and arresting people for dancing and mixing in public is counterproductive to decreasing the rate of drug addiction, and it should stop. Instead of punishing people trying to have fun, the Iranian government needs to reimagine its prevention and rehabilitation programs and learn from successful efforts in other countries like Portugal. That way, less people will turn to drugs, and those already addicted will have a chance at becoming clean. Representative Parvineh Salashuri said that debauchery has a precise definition in Islamic jurisprudence within specific bounds. Unfortunately, however, some officials and those who carry out orders pursue this course of preventing joyful gatherings and have yet to fully realize that happiness, sympathy, joy, and people getting together can help balance and preserve social life. Mehdi was lucky. He was able to quit drugs and leave the country. But thousands of other addicts aren't as lucky as he was. شرایط مذهبی و دینی و اعتقادی دور و بریام